కొంతమంది లుక్ మార్చుకోవడానికి వస్తారు, కానీ కొంతమంది లైఫ్ మార్చుకోవడానికి వస్తారు. ఇవాళ మన ముందున్న ఈ వ్యక్తి కూడా అలాంటి వారిలో ఒకరు. చాలా సంవత్సరాలుగా హెయిర్ లాస్ తో బాధపడుతూ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోయింది, కానీ ఆశ మాత్రం పోలేదు. హెయిర్ లాస్ మొదలయ్యాక మొదట మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాము, తర్వాత స్లోగా మిర్రర్ అవాయిడ్ చేస్తాము. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమంటారో అనే భయం, ఫోటోల్లో చూడాలనిపించకపోవడం, ఇవన్నీ నిజం. కానీ ఆర్కే హెయిర్ స్టూడియోలో ఈ జర్నీ తిరిగి హోప్ గా మారింది. ఇవాళ మనం యూజ్ చేసేది నాన్ సర్జికల్ హెయిర్ రీప్లేస్మెంట్ సిస్టమ్. అంటే సర్జరీ లేదు, పెయిన్ లేదు, కేవలం 40 minutes లోనే టోటల్ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్కాల్ప్ క్లీన్ చేసి కస్టమైజ్డ్ హెయిర్ ప్యాచ్ ని పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్ అయ్యేలా ఫిట్ చేస్తాము. ఫ్రంట్ ఏరియా బ్లెండింగ్ న్యాచురల్ గా ఉండేలా అండ్ డెన్సిటీ, డైరెక్షన్ క్లయింట్ యొక్క లుక్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా సెట్ చేస్తాము. చాలా సార్లు మనం బయట లుక్ మార్చుకుంటే సరిపోతుంది అనుకుంటాం, కానీ చేంజ్ అన్నది లోపల కూడా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇదే ఆర్కే హెయిర్ స్టూడియోలో జరిగే రియల్ మ్యాజిక్. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. ఇది హెయిర్ స్టైల్ కాదు, కాన్ఫిడెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్.
ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, ఆఫీస్ కొలీగ్స్ ఇప్పుడు ఆయనను చూసి ఒక్క మాట అంటారు, ఇలా మారతాడని ఎవరు ఊహించరు. ఆర్కే హెయిర్ స్టూడియోలో ప్రతి క్లయింట్కి కస్టమైజ్డ్ సొల్యూషన్, మోనో, లేస్, స్కిన్ కాంబినేషన్, ప్యాచెస్. ఏ స్కాల్ప్ కి ఏ సిస్టమ్ బెస్ట్ అనేది మా ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ పర్ఫెక్ట్లీ డిసైడ్ చేస్తుంది. నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, నో పెయిన్, ఓన్లీ రియల్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ స్టేస్ విత్ యూ ఎవ్రీ డే. హెయిర్ లాస్ అనేది ఎండ్ కాదు, ఇది ఒక కొత్త బిగినింగ్. ఇక్కడ జుట్టు కాదు, మనసు కూడా తిరిగి మారుతుంది. విజిట్ ఆర్కే హెయిర్ స్టూడియో టుడే బికాస్ హియర్ బట్టతల ముగిసింది, కొత్త జీవితం మొదలైంది.